Kuasarlar en uzak galaksilerin ultra parlak çekirdekleridir. Onları görebilmemizin nedeni sahip oldukları inanılmaz enerjidir. Tek bir kuasar bütün bir galaksiden daha parlaktır. Yüz milyarlarca yıldızın enerjisi tek bir cisimde yoğunlaşmış gibidir. Bir kuasar meydana getirebilecek kadar yüksek bir enerjiye ve güce ne tür bir cisim sahip olabilir? Evrende çok sayıda kara delik bulunur. Bazılarının kütlesi Güneş'in kütlesinin 3 katıyken bazıları çok daha büyüktür. Onlara süper kütleli kara delikler denir. Kuasarlar, evrende görülen en büyük kara delikleri temsil eder. Bir kuasara sahip olduğu gücü ancak süper kütleli bir kara deliğin verebileceğini düşünsek de kuasarlar galaksilerden bile daha parlaktır. Kara delikler obur cisimlerdir. Kara delik yakınlarda bulunan gazları ve tozları kendine çeker. Böylece kara deliğin çevresinde bir halka meydana gelir. Buna birikim diski adı verilir. Bütün bu cisimler aynı anda kara deliğe düşemez ve bu diskte inanılmaz bir sürtünme meydana gelir. Gazların ve tozların hızlarının artmasıyla birlikte bu sürtünme de artar. Burada ışık hızına yakın hızlardan bahsediyoruz. Eğer ellerinizi ışık hızına yakın bir hızda birbirine sürtebilseydiniz, elleriniz buharlaşırdı. İnanılmaz bir sıcaklığa ulaşırlardı. Birikim diskinde materyallerin sıcaklığı da milyonlarca dereceye ulaşıyor. Bu ışınlar inanılmaz bir güce sahiptir. Karşılarına ne çıkarsa çıksın yok ederler. Gezegenleri, yıldızları ve hatta yıldız sistemlerini. 3C 321'de yaşanan şey de tam olarak budur. Görünür ışık dalga boyunca orada bir çift galaksi görüyoruz. Fakat farklı dalga boylarında bakıldığında orada komşusuna ve uzaya ölüm ışınları saçan büyük bir galaksi olduğu görülüyor. Bilinen en büyük ışının uzunluğu 1,4 megaparsektir. 1 megaparsek 3 milyon ışık yılı demektir. Yani burada bir uçtan diğer uca 5 milyon ışık yılından söz ediyoruz. Sonunda galaksiler arası gaza çarpıp onu patlatır ve durur. Bu darbe Pictor A galaksisinde olduğu gibi çevreye devasa şok dalgalarının yayılmasına neden olur. Bu gazlar bir bulutu andırırlar. Pamuk şekere benzeyen kabarık bulutlar ve bu ışın sonunda böyle bir buluta isabet eder. Peki bu dünyanın sonu anlamına mı geliyor? Atmosfer tamamıyla yok olacak. Okyanuslar kaynamaya ve ayaklarınızın altında kayalar erimeye başlayacak. Burada inanılmaz boyutlarda bir enerjiden bahsediyoruz. Dünya üzerinde tek bir canlı bile kalmayacaktır.
Bu yeni kuasar öylesine güçlü olacak ki birleşen galaksilerin süper kara delikleri birbirlerinin etrafında dönmeye başlar ve bu arada çekim dalgası adı verilen enerji yayarlar. Çekim dalgaları çevremizde her yerde var. Uzay zaman bilimselinin bir parçası bu. Bir kütlenin her hareketinde dalgalar oluşur. Elimi böyle salladığımda çekimsel dalgalar yaratıyorum. El hareketi belli belirsiz dalgalar yaratır. Ama kara delik gibi dev kütleler çarpıştığında açığa çıkan enerji ve çekim dalgaları inanılmaz boyutlardadır. Bilim insanları bu iki kara deliğin farklı boyutlarda olduğu fikrinde. Birinin çok büyük, diğerinin ona kıyasla küçük olduğunu varsayabiliriz. Birbirlerinin etrafında dönüp birleştiklerinde yaydıkları çekim dalgaları asla simetrik olamaz. Farklı enerji dalgaları yayarlar. Bu asimetrinin ölümcül sonuçları olur. İki kara delik çarpışıp birleştiğinde dev çekim dalgaları yayarlar. Ama sadece tek bir yönde. This is the LIGO gravity wave recording data from the September 14th, 2015 event, which was a collapse of two black holes together. So the first thing you'll hear is just the raw data with a simple filter. Notice how you can hear sort of a little bit of a kind of a whoop or a whooshing sound. That's the event. So that little sound you hear in the middle, it's barely detectable, but it is there. And you can even hear it in this very simple version of the raw data. So here I'll filter it. The next time we'll filter it a little more, take out all the high end and just get you down to about 400 hertz and lower. Okay, and finally in this last version, we're using some spectral editing tools, the Sony Spectral Layers tool, to copy out just the chirp event, which is the signature of the binary black hole collapse event.
Andromeda saniyede 100 kilometre hızla bize doğru ilerliyordu. Yaklaşık 4 milyar yıl sonra da Samanyolu'yla çarpışmış olacak. İki galaksinin merkezinde de süper kütleli bir kara delik bulunuyor. Gökyüzünde parlak bir ışık kaynağı görünecek. Tıpkı ikinci bir güneş gibi. Birleşme sırasında yaşanan kargaşada Güneş sistemi de galaksinin merkezine yani kuasara doğru göç edebilir. If it got close enough to say Jupiter, it could actually pull the moons of Jupiter away from the planet itself. Birleşme sırasında yaşanan kargaşada Güneş sistemi de galaksinin merkezine yani kuasara doğru göç edebilir. First, it would swallow up the atmosphere, then the planet itself. Destroying an entire solar system is nothing to a black hole, but it's more than just a big, empty, sucking piece of space. It's incredibly heavy.
Bu yeni kuasar öylesine güçlü olacak ki trilyonlarca ton ağırlığında gazı Samanyolu'ndan dışarı savuracak. Bu da gelecekteki yıldız oluşumlarını büyük bir riske sokacaktır. Yıldızlar ve gezegenler tozlardan ve gazlardan meydana gelir. Eğer bu materyali galaksinin dışına savurursanız yıldız ve gezegen oluşumunu sonlandırmış olursunuz. Samanyolu'nda bunun yaşanması gerçekten de üzücü. O gökyüzünde parlak bir ışık kaynağı görünecek. Tıpkı ikinci bir güneş gibi. Birleşme sırasında yaşanan kargaşada Güneş sistemi de galaksinin merkezine yani kuasara doğru göç edebilir. Bu durum diyoruz. Bir yıldız bir kara deliğe çok fazla yaklaştığında sahip olduğu bütün materyal kara delik tarafından çekilir. Kendilerine çekerler. When we look at the movement of the atmosphere, we quickly realize that it is infinitely more complex than that of the solar system. The atmosphere is a fluid that has, at each altitude above each point of the Earth's surface, a speed, a density, a pressure, a temperature, and so on. All of this data varies over time. It is, of course, impossible to understand this practically infinite amount of data. It is almost as if we were in a space with an infinite number of dimensions. To understand something about it, we must make approximations. In 1963, Edward Lorenz simplified and simplified and simplified the problem again. He simplified it to such a degree that there is no guarantee that his equation has anything to do with reality. His model of the atmosphere was reduced to just three numbers x, y, and z. The evolution of the atmosphere was reduced to a simple equation. Each point, x, y, z, in space represents a state of the atmosphere. The evolution follows a vector field. For example, and this is only an example, the first coordinate could represent the temperature, the second, the wind speed, and the third, the humidity. Over here, it is cold, breezy, and rainy. Here, the opposite holds. When we follow a trajectory of the field, we are following the evolution of the weather. The weatherman just needs to solve a differential equation. This is what Lorenz saw when he studied his model. Does this have anything to do with real weather? That is far from clear. This is what physicists often call a toy model, used to try and understand the broad outlines of some complex behavior. In fact, Lorenz only had these sorts of graphs to look at because his computer in 1963 was quite primitive. Let's look at two atmospheres, represented by the centers of these two balls that are extremely close together, so close they are almost identical.
Let's observe what happens to them. At first, the two evolutions are almost indistinguishable. But then, they split up significantly. The two atmospheres become completely different. This then is chaos, sensitive dependence on initial conditions. In 1972, Lorenz was going to present his work at a prestigious conference. But he was late in sending in the title of his lecture. The organizer, Philip Merlis, was in a hurry to send the program to the participants, so he chose a title for Lorenz. Predictability. Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas? The butterfly effect was born. Mathematical concepts are often not well understood by the general public. The image of a small, frail butterfly having an influence on the world is very poetic. The idea was very successful and has been endlessly modified. There is always a butterfly, but sometimes it comes from Africa and sometimes from China, and it is responsible for disasters in New York or in Chicago. Interesting. The idea found its way into literature, music, and movies. The list of films based upon this idea is endless. It generates a lot of emotion in Babel, the 2006 film by Alejandro González Inarritu. The insignificant incident of a gunshot in Morocco will change the lives of an American couple, a Mexican nursemaid, and a Japanese girl. An interplay of small causes and large consequences. How chance determines the fate of humans. Unfortunately, only one half of Lorenz's message made its way to the general public. Can chaos theory be limited to the statement that it is impossible to predict the future in practice? How could scientists resign themselves to such an admission of failure? Lorenz's message is much richer. Here are two trajectories of the Lorenz system. One blue and one yellow that do not start from very similar initial conditions. Let's erase, say, the first 10 seconds of the movement, and then let's observe what happens. What do we see? The trajectories are indeed very different. They seem a little crazy and very unpredictable. But they accumulate on the same butterfly-shaped object. This accumulation does not seem to depend on the initial position. The trajectories seem to be attracted to this butterfly. This is what is referred to as the Lorenz attractor. A strange attractor. Here is a positive scientific phenomenon, one not as famous as the butterfly effect. Instead of observing just two trajectories, let's look at many more. Look at all these balls, each one of them representing a simplified atmosphere. After a while, they all accumulate on the same butterfly. A very nice object that we can admire endlessly. These are real problems for mathematicians and for scientists also. Instead of describing the future starting from a given initial position, which we know is impossible, we will instead try to describe the attractor.
what does it look like? How do the internal dynamics work? In the 1970s, Berman, Guggenheimer, and Williams proposed a simple model for trying to understand the Lorentz attractor. Here is a strip of paper. Let's fold it and cut it and glue it together. And we have a special object in space. Let's go to the starting line. Here we go. We drive, and a little while later, we are back at the starting line. But we are at a different point of the starting line. From here, a new path starts. Our position on the starting line is given by a number x between 0 and 1. At 0, we are on the left, at 1/2, we are in the middle, and at 1, we are on the right. If we start from the point x, then we will return to the point 2x if x is smaller than 1/2. And we will return to the point 2x minus 1 if x is larger than 1/2. In other words, when the car moves, the points where it meets the starting line are doubled at every turn, except we need to subtract 1 if the result is greater than 1. It's a bit like the horseshoe. The dynamics in continuous time get replaced by dynamics in discrete time. Namely, by the successive places where we cross the starting line. Look, we start off from 1/3. We arrive at 2/3. And then we arrive at 4/3. But we must subtract 1, that is to say, we arrive at 1/3. So, we are back to our original starting point after 2 rounds. Thus, we have a periodic trajectory of period 2. Here is a trajectory of period 18. Periodic trajectory passes successively through the left and right ears following a certain sequence. Well, it can be shown that all sequences are possible. And of course, not all trajectories are periodic. Whatever the infinite sequence of lefts and rights, there is a trajectory that follows that destiny. What is the relationship between the Lorentz attractor and the model made of strips of paper? Well, it wasn't until 2001 that the mathematician Tucker showed that the paper model accurately describes the movement on the Lorentz attractor. For each trajectory in the Lorentz attractor, there is a trajectory in the paper model that behaves in exactly the same way. Is it possible that the movement of the atmosphere can be reduced to continually doubling a number x between 0 and 1 and subtracting 1 if the result is greater than 1? Of course not. All of this is much too simplistic, but it is an illustration of the phenomenon. Simple things? Mathematicians love them. Why has the butterfly effect become so popular? Perhaps because it gives us back our freedom. The legacy of Newton's cold determinism sometimes leads to a kind of fatalism. The Lorentz butterfly claims that, small as we are, we can have an influence on the world. Good news for us.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على